그날 밤에 무슨 일이 일어났는지 알고 싶고 이해하고 싶다면 추천한다. 우리가 보지 못한 대한민국'의 저자이자 서울에 거주하는 영국 출신의 프리랜서 저널리스트 라시드는 지난 22일 자신의 X앱 짧은 소감이라며 이렇게 남겼다. 세부 사항과 장면들은 지켜보기 힘들 정도로 끔찍하다는 단서와 함께 지난 17일 미국에서 파라마운트 플러스를 통해 공개된 다큐멘터리 크러쉬 이야기다. 이미 많은 언론에 소개된 것처럼 크러쉬는 지난해 이태원 참사를 소재로 한 총 90분짜리 2부작 다큐멘터리다. 영국 일간지 가디언은 내레이션 없이 바디캠과 CCTV, 생존자의 휴대전화, 청문회와 기자회견 등 280개 1500시간 분량의 영상을 바탕으로 세밀하고 몰입감 넘치며 끔찍한 디테일로 비극이 재생된다고 크러쉬를 소개했다. 한국에서 일어난 일을 다룬 다큐멘터리인데 한국에서는 볼 수 없다는 게 아이러니다. 그래서 라시드는 한국에서 볼 수 있어야 하는 중요한 이야기라는 지적도 함께 남겼다. 크러쉬를 서비스 중인 파라마운트 플러스는 티빙에 입점하는 형태로 한국에도 진출했으나 티빙에서는 크러쉬를 볼 수 없기 때문이다. 한겨레에 따르면 크러쉬 제작사가 미국 외 다른 국가와 콘텐츠 제공을 논의한 바 없다는 것이다. 외신들은 크러쉬 공개 소식을 전하면서 2017년 미국 라스베이거스의 루트 91 하베스트 음악 축제에서 발생한 총기 난사 사건을 다룬 다큐멘터리 11분으로 수상 경력이 있는 제작진의 작품이라고 설명했다. 바로 그 11분을 연출한 제프 짐벌리스트가 크러쉬의 총괄 프로듀서로 참여했다. 크러쉬를 둘러싼 이야기를 듣기 위해 제프 짐벌리스트에게 인터뷰를 요청했으나 그는 공동 프로듀서인 조시 게이너에게 공을 넘겼다. 조시 게이너와 조율한 끝에 30일 이메일을 통해 인터뷰할 수 있었다. 이태원 참사 일주기인 29일에 보도하는 것이 목표였으나 현지와의 시차 등으로 인터뷰 마감이 늦어졌다. 다음은 인터뷰 일문일답을 정리한 것이다. 아직도 풀리지 않은 의문이 많이 남아 외신에서는 다큐멘터리 11분을 만든 제작진이 이태원 참사 다큐멘터리 크러쉬를 만들었다고 소개했다. 크러쉬를 만든 이들은 누구인가? The executive producers of Crush are Jeff Zimbalist, Susan Zirinsky, Terry Wrong, and Stu Schreiberg. I am the co-executive producer, and I led our team on the ground in Korea. The producer is Al-An Assad. Sejin Park is the producer in Korea. Jeff Zimbalist, Susan Zirinsky, Terry Wrong, Stu Schreiberg and Al-An Assad were all part of the team that produced 11 minutes. I was added to the team for Crush. 한국의 이태원에서 발생한 사건에 어떻게 관심을 가지게 되었고 다큐멘터리까지 제작하게 되었는지 궁금하다. The team at See It Now Studios initiated the project. Following their experience with 11 minutes, the team was looking for an opportunity to dive deep on another important story and provide viewers a unique and immersive view of an incident as it unfolded. The Itaewon tragedy was covered in the news here in the United States, but not extensively. It quickly became clear that this was a story that deserved more attention. 크러쉬를 제작하기 위해 한국에는 얼마 동안 체류했고 체류 기간 동안 한국에서 받은 인상은 무엇인가? I traveled to Korea in late April of 2023 and stayed for nearly a month, reporting and filming with our team. We also spent several months researching and reporting in the lead up to the trip. We were fortunate to work with an outstanding team in Korea that helped make this documentary possible. It was clear that the incident in Itaewon was still very fresh in people's minds, and there were a lot of questions still unanswered about what happened that night and why. 크러쉬에는 내레이션이 없는 것으로 알려졌는데 이 다큐멘터리를 통해 무엇을 보여주고 싶었나? A goal with the documentary was to explore what happened in Itaewon through the eyes of the individuals who were there that night. 많은 사람을 만나 인터뷰하면서 사건의 진실을 찾기 위해 노력한 것으로 보이는데 그날 이태원 참사를 막지 못한 가장 큰 원인은 무엇이라고 생각하나? I think many questions remain unanswered about this tragedy. 159 people died as a result of what happened in Itaewon that night. Halloween has brought large crowds to Itaewon for years, and a large crowd was expected on October 29th. In the hours before the vast majority of those 159 people died, emergency calls were made warning of danger and asking for help. I think it is clear that more should have been done to help prevent the tragedy in Itaewon from taking place. 한국 정부는 참사가 아닌 사고라는 말을 썼고 희생자 대신 사망자라고 불렀다.
그런데 크러쉬 공식 예고편을 보니 한 인터뷰이가 이건 사고가 아니다. 사고라는 것은 막을 수 없었던 것을 가리키는 것 아니냐고 말하는 대목이 나온다. 당신은 이 사건을 어떻게 정의하나? Thank you for the question. Please see my answer to the question above. 카메라 안팎에서 만난 사람들에게 감사. 가디언 인터뷰에서는 한국에서 보낸 시간을 돌이켜보면 카메라 안팎에서 사람들과 이야기를 나누면서 계속 나오는 단어가 트라우마였다라고 했던데 이 다큐멘터리를 제작하면서 목격하거나 경험한 가장 큰 트라우마는 무엇이었나? So many of the people we met, survivors and witnesses, victim families and friends, first responders and journalists, or citizens who followed the tragedy unfold on the news, spoke of the trauma they experienced. Our interviews were just a few months after the incident in Itaewon. So many of the people we spoke with told us they were still trying to process what happened. And so many who lost loved ones were still fighting for basic answers as to how, when, and why their loved ones died. For me personally, the grief surrounding the tragedy was palpable on the streets of Seoul. I recall one evening we spent at the memorial outside of City Hall. The victim families were reading out the names of all 159 Itaewon victims, kneeling on the ground, as each name was read, all with the backdrop of photographs of so many of those who died. I cannot imagine the level of grief those family members must feel. Being there that night was one of the most moving experiences of my career. 크러쉬는 이미 공개되었는데 제작 과정이나 제작 후에 아쉬운 점이 남는 것은 없었나? When you're making a documentary or covering a story, it is never a straight line from beginning to end. You certainly have a plan, but you go where the story and the evidence takes you. That is part of the process. I'm proud to have been a part of this team, proud of the documentary we produced, and so grateful to the individuals who trusted us to tell their stories. 한국에서 일어난 일을 다룬 다큐멘터리인데 한국에서는 볼 수 없다는 게 아이러니하다. 파라마운트 플러스의 파트너 사인 티빙에서 파라마운트 플러스의 다른 프로그램은 볼 수 있지만 크러쉬는 제공되지 않고 있다. 한국에서도 크러쉬를 볼 수 있을까? I understand that at the moment Paramount does not have a distribution deal in place for South Korea. But in my role as co-executive producer, I am not involved in those negotiations and decisions. So I do not have more information to share. 한국에서 프리랜서 저널리스트로 활동하는 영국 출신 라파엘 라시드 기자는 한국에서 볼 수 있어야 한다는 소감을 남겼다. 일각에서는 정치적인 이유로 크러쉬를 한국에서 보지 못하게 조치한 것 아니냐는 의혹도 제기되는데 어떻게 생각하나? Thank you for this question. My answer would be the same as above. 마지막으로 한국의 독자들에게 한마디 부탁한다. So often in this job, we meet people at the most challenging moments of their lives. We ask them to trust us to tell their stories and share their experiences. It is a responsibility we take very seriously. I wish our time in Korea was under different circumstances, but I am so grateful to the people we met, both on camera and off camera. I was struck by their kindness, compassion, and dignity under impossible circumstances. As we are now at the one-year anniversary of the tragedy in Itaewon, I continue to think about those who are grieving and honor those 159 lives lost.